Hi guys, so welcome to TS Jobs. Telangana State Public Service Commission Tspsc Group 2 Services General Recruitment 2016 General Studies and General Abilities Paper 1. So Series AB. సో దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఆల్సో. సో ఇక్కడ నేను వీడియో అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. ఇన్ కేస్ మీకు యూస్ఫుల్ అయితే దీన్ని చూడండి, కంప్లీట్ వీడియో చూడండి. డోంట్ ఆస్క్ ఫర్ ది పీడిఎఫ్. సో పీడిఎఫ్ని మీరు చూడరు, చదవరు, ఈవెన్ దో మీరు రివైజ్ చేసుకోరు. కాబట్టి ప్లీజ్ కంప్లీట్ వీడియో చూసుకోండి. ఇన్ కేస్ స్పీడ్ అయినా స్లో అయినా మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ కేస్ ఇంకా అర్థం కాకపోతే కామెంట్ చేయండి కొన్ని క్వశ్చన్స్ని. సో ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ separate videos. I can reply. So don't worry about the examination. Just wait, cool and calm, and read all the question correctly and clearly. Then only you can understand what they asked in the examination. So please follow some tips while going for the examination or while taking the examination. So కొన్ని ఎగ్జామ్ టిప్స్ అనేవి కంపల్సరీ తీసుకోవాల్సిందే. ఎవరైనా సరే, నేనైనా సరే, మీరైనా సరే. నేను రాస్తున్నా, నేను ఆస్పిరెంటే కాబట్టి సో నేను రాశాను. బట్ మీకు చెప్పేది ఏంటంటే కొంచెం పేషెన్స్ని మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళకి ఏంటంటే క్లియర్గా అండర్స్టాండింగ్ చేసుకున్నారు క్వశ్చన్ని, దెన్ ఈజీగా మనం ఆన్సర్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ జనరల్ స్టడీస్, జనరల్ ఎబిలిటీస్ అనే పేపర్ 1లో 150 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, 150 మార్క్స్ ఉంటాయి, 150 minutes టైం ఉంటుంది. సో మీకు ఏంటంటే ఎంత పాసిబుల్ ఉంటే అంత టైంని యూజ్ చేసుకొని మాక్సిమం క్వశ్చన్స్ని అటెంప్ట్ చేయండి, మాక్సిమం స్కోర్ తెచ్చుకోండి. సో ఇది అందరికీ ఈక్వల్గా ఉంటుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ పేపర్స్ అనేవి కాకుండా ఈ పేపర్ అందరికీ ఈక్వల్ ఉంటుంది. రిమైనింగ్ పేపర్స్ అనేవి ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ వాళ్ళకి ఎక్కువ స్కోర్ వస్తుంది, రిమైనింగ్ తక్కువ ఉంటుంది. సో దీంట్లో జనరల్ అబిలిటీస్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి మీరు దాంట్లో కూడా స్కోర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్ టు 150 క్వశ్చన్స్ నేను వీడియో చేస్తున్నాను. మీకు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నా ఛానల్ని షేర్ చేయండి. సో అలాగే ఫాలో కండి. సో లేటెస్ట్ అప్డేట్ని కూడా మీరు ఫాలో చేస్తే ఏంటంటే ఐ కెన్ డూ మోర్ వీడియోస్ ఫర్ ద ప్రిపరేషన్ అండ్ ఫర్ ద కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ ఫర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్. యూ కెన్ ఆస్క్ మీ, జస్ట్ కామెంట్. సో నేను నాకు పాసిబిలిటీ ఉన్న వాటికి ట్రై చేస్తాను. ఐ ట్రై మై లెవెల్ బెస్ట్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్స్ ఆర్ ఫర్ ద జాబ్. So coming to the first question, who is the author of the book Kotta Vandana? So Kotta Vandana పుస్తక రచయిత ఎవరు? ఆప్షన్ 1 అల్లం నారాయణ, సుంకిరెడ్డి నారాయణ రెడ్డి, కె శ్రీనివాస్, సంగిశెట్టి శ్రీనివాస్. సో డైరెక్ట్ ఆన్సర్స్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి టైం టేకింగ్ ఎక్కువ ఉంటే మనం ఎవరు కూడా వినము. సో రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ మనకి అవసరం లేదు, ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ అయిన ఆన్సర్స్ని మనం ఈజీగా రిమెంబర్ చేసుకోగలుగుతాం. మన మైండ్ అనేది ఎక్కువ కూడా ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వీ కెన్ రిమెంబర్ మోర్ టైం అనమాట. సో దీనికి ఆప్షన్ కొత్త వంతెన అనేది పుస్తక రచయిత కె శ్రీనివాస్. సెకండ్ క్వశ్చన్, హూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ పబ్లిష్ ది నీలగిరి పత్రిక ఫ్రమ్ నల్గొండ డ్యూరింగ్ నిజాం పీరియడ్? సో డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చూసుకోండి. సబ్నమీస్ వెంకట రామ నరసింహారావు. క్రింది వారిలో ఎవరు నిజాం కాలంలో నల్గొండ నుండి నీలగిరి పత్రికను ప్రచురించారు? సో తెలుగు ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్ అనేది డిఫరెన్స్ ఉంటాయి కొన్ని క్వశ్చన్స్ని. సో బోత్ బైలింగల్గా ఎవరైతే చదువుతారో క్వశ్చన్ని, సో దే కెన్ అండర్స్టాండ్ ది వెరీ క్లియర్. సో ఈజీగా క్వశ్చన్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు, వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఆన్సర్ పెడతారు. సో దీనికి కింది వారిలో ఎవరు నిజాం కాలంలో నల్గొండ నుండి నీలగిరి పత్రికను ప్రచురించింది? సో సబ్నమీస్ వెంకట రామ నరసింహారావు అనే అతను ప్రచురించాడు. హూ వాజ్ ది తెలంగాణ రైటర్ టు పబ్లిష్ థీసిస్ ఆన్ ది ప్రబంధ వాద్యం వికాసం? సో క్రింది వారిలో ఎవరు ప్రబంధ సిద్ధాంత గ్రంథాన్ని ప్రచురించారు? పల్లా దుర్గయ్య. ఆప్షన్ 3 పల్లా దుర్గయ్య. అండ్ ఫోర్త్, ఇన్ విచ్ ఇయర్ ది హిస్టారికల్ గోల్కొండ కవుల సంచిక వాజ్ పబ్లిష్డ్ బై సూరవరం ప్రతాప్ రెడ్డి? సూరవరం ప్రతాప్ రెడ్డి తన చారిత్రాత్మక గోల్కొండ కవుల సంచికను ఏ సంవత్సరంలో ప్రచురించారు? డైరెక్ట్ ఆన్సర్ 1934. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, ది ఫస్ట్ ఈ కోర్ట్ ఇన్ ది కంట్రీ వాజ్ ఇనాగ్రేటెడ్ ఇన్ ది హైకోర్ట్స్ ఆఫ్? సో భారతదేశంలో ప్రప్రథమంగా ఎలక్ట్రానిక్ న్యాయస్థానాన్ని ఈ కోర్టును ఏ హైకోర్టులో ప్రారంభించారు? సో ఆప్షన్ 1 ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ. సిక్స్త్ క్వశ్చన్, ఇన్ విచ్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ తెలంగాణ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అలాటెడ్ ఫండ్స్ టు ఎస్టాబ్లిష్ మెటల్ కాపర్ క్లస్టర్? సో ఇత్తడి కళాఖండాలకు పేరొందిన తెలంగాణలోని ఏ ప్రాంతంలో మెటల్ కాపర్ క్లస్టర్ను ఏర్పాటు చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు మంజూరు చేసింది? పెంబర్తి. సెవెంత్ క్వశ్చన్, హూ ఇస్ ద ఆథర్ ఆఫ్ ద బుక్ ఆఫ్ లైన్ రిలీజ్డ్ ఆన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ది ఫార్మర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ పివి నరసింహారావు? సో మాజీ ప్రధాని పివి నరసింహారావు జీవితంపై ఇటీవల విడుదలైన ఆఫ్ లైన్ పుస్తక రచయిత ఎవరు? సో వినయ్ సీతాపతి. ఆప్షన్ 2 వినయ్ సీతాపతి. ఎయిత్ క్వశ్చన్, ఉప్పుడు పిండి. సో ఏ తెలంగాణ ట్రెడిషనల్ డిష్ ఈజ్ ఎ సిమిలర్ ఫార్మ్ ఆఫ్? తెలంగాణ సాంప్రదాయ వంటకం ఉప్పుడు పిండి దేనిని పోలి ఉంటుంది? ఉప్మా. ఆప్షన్ ఏ ఉప్మా. నైన్త్ క్వశ్చన్, సంకినేలు చాకినేలు ఇస్ అ డీప్ ఫ్రైడ్ స్నాక్ మేడ్ ఆఫ్ రైస్ ఫ్లేవర్ అండ్ సెసమ్ సీడ్స్, మస్టర్డ్ సీడ్స్, ఫెంగ్రిక్ సీడ్స్, రాగి సీడ్స్. తెలంగాణలోని ప్రసిద్ధమైన పిండి వంటకాల్లో ఒకటైన సంకినాలు చాకినాలు తయారీలో బియ్యపు పిండితో పాటు ఈ క్రింది వాటిలో దేనిని ఉపయోగిస్తారు? ఆప్షన్ 1 నువ్వులు. 10th క్వశ్చన్, శ్రీ చండాల కేశవదాసు 140th బర్త్డే anniversary was celebrated in the Telangana state recently.
సో ఈ మధ్య కాలంలోని తెలంగాణ ప్రభుత్వం చందాల కేశవదాసు 140వ జన్మదినాన్ని జరుపుకుంది. ఆయన ఎవరు? సో మొదటి తెలుగు సినిమా గేయ చరిత్ర, లిరిసిస్ట్ ఇన్ తెలుగు ఫిలిమ్స్. 11th question. Bejawada Wilson was given Raman Magsaye Award in recognition of his work in the area of eradication of the child labor, elimination of manual scavenging, rescuing the trafficked women, environmental protection. సో బెజవాడ విల్సన్ కు రామన్ మెగ్సే అవార్డు ఈ క్రింది రంగంలో చేసిన కృషికి లభించింది. చేతుల ద్వారా మనుషుల మల విసర్జన శుభ్రం చేసే ప్రక్రియను అంతమొందించడం. సో ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ మాన్యువల్ స్కావేజింగ్. 12th question. The Global Gender Gap Report 2015 ranks India highly in terms of work participation, political participation, access to health, access to education. సో గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ 2015 భారతదేశానికి ఈ క్రింది అంశాల్లో అధిక స్థానాన్ని ఇచ్చింది. సో పనిలో భాగస్వామ్యం, వర్క్ పార్టిసిపేషన్. నెక్స్ట్ 13th question. The Child Labor Prohibition and Regulation Act was amended in 2016 to abolish the child labor in all occupations and process except in where the child labor helps his family or family enterprises other than the hazardous occupations or processes. సో బాల కార్మిక నిషేధ మరియు నియంత్రణ చట్టాన్ని 2016 సంవత్సరంలో సవరించిన బాల కార్మిక వ్యవస్థను ఈ క్రింది వృత్తులలో తప్ప అన్నింటిలోనే రద్దు చేశారు. సో ఆప్షన్ 1 ఈజ్ రైట్. బాలురు తమ కుటుంబ వ్యాపారానికి సంబంధించి ప్రమాదకరమైన పనుల్లో తప్ప ఇతర పనుల్లో సాయం చేయడం పాసిబుల్ అవుతుంది. 14th question. ది చైర్మన్ ఆఫ్ ది 21st లా కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా. సో జస్టిస్ బిఎస్ చౌహాన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. 21వ భారత లా కమిషన్ అధ్యక్షులు ఎవరు? జస్టిస్ బిఎస్ చౌహాన్. 15th question. The Persons with Disability Equal Opportunities Protection of Rights and Full Participation Act 1995 provides 3% reservation for disabled persons in all posts and services under the Government of India. వికలాంగుల సమాన అవకాశాల హక్కుల పరిరక్షణ మరియు సంపూర్ణ భాగస్వామ్యం చట్టం 1995 వారికి ఈ క్రింది రంగాలలో 3% రిజర్వేషన్ కల్పించబడింది. కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని అన్ని ఉద్యోగులు మరియు సర్వీసులు. 16వ క్వశ్చన్. So 16th question. The first Indian woman player who belongs to Telangana to receive the prestigious Arjuna Award for volleyball. So ములిని రెడ్డి. క్రీడల్లో ప్రతిష్టాత్మక అర్జున అవార్డు పొందిన మహిళా క్రీడాకారిణి జి ములిని రెడ్డి. 17th question. The Telangana Irrigation Department signed a memorandum of understanding with the Indian Space Research Organization ISRO over sharing of satellite data related to the identify water bodies in the Telangana state. సో తెలంగాణ నీటిపారుదల శాఖ భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రోతో చేసుకున్న అవగాహన ఒప్పందం దేనికి సంబంధించింది? తెలంగాణలోని నీటి ప్రదేశాలను గుర్తించడానికి. 18th question. The second phase of Haritaram program was launched by the Chief Minister of Telangana state in which of the following village? గుండ్రాలపల్లి, నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్. సో హరితహారం యొక్క 2వ దశను తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ గ్రామం నుండి ప్రారంభించారు? గుండ్రాలపల్లి, నల్గొండ జిల్లా. And 19th question. Ozone layer protects Earth from the ultraviolet rays. Which of the following harms the ozone layer? Chlorofluorocarbon used air conditions. ఓజోన్ పొర అతినీల లోహిత కిరణాలను భూమికి రాకుండా కాపాడుతుంది. ఈ క్రింది వాటిలో ఏది ఓజోన్ పొరకు హాని కలిగిస్తుంది? ఎయిర్ కండిషన్ లో వాడే క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్. And 20th question. National Disaster Response for NDRF works under which ministry in the central government? So Home Ministry. నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్సెస్ ఫోర్స్ ఎన్డీఆర్ఎఫ్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ మంత్రిత్వ శాఖ ఆధీనంలో పనిచేస్తుంది? హోంశాఖ మంత్రి ఆదిత్యంలో పనిచేస్తుంది. నెక్స్ట్ 21st question. It is argued that the development programs enhance the disaster risks. One of the ways to counter these mainstreaming the disaster risk reduction strategies. Option 2 is the right answer. And అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు విపత్తు ముప్పునకు దోహదం చేస్తాయనే వాదనను ఎదుర్కొనేందుకు ఒక పద్ధతి విపత్తు తీవ్రత తగ్గింపు చర్యలను ప్రధాన స్రవంతితో జతపరచడం. సో మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది రిస్క్ రిడక్షన్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. 22nd question. Unlike earthquakes which are sudden, drought hazard is slow to occur. One of the mitigation strategies to deal with this hazard. So option 1, long range plan for water conservation using the new technologies. సో భూకంపాల వల్ల హఠాత్తుగా కాకుండా కరువు నెమ్మదిగా వచ్చే ప్రమాదం, దీన్ని ఎదుర్కొనేందుకు ఒక చర్య దీర్ఘకాలిక ప్రణాళిక ద్వారా ఆధునిక సాంకేతికత ద్వారా సేద్య జలాల వినియోగం. సో వాటర్ ప్రిజర్వేషన్ అంటే వాటర్ సేవ్ చేసుకోవడం. And 23rd, the cause of the Bhopal disaster that affected 5 lakh people in December 1984 is caused by earthquake, floods, industrial accident, tsunami. సో December 1984 సుమారు 5 లక్షల మందికి హాని కలిగించిన భోపాల్ విపత్తుకు కారణం పారిశ్రామిక ప్రమాదం, ఇండస్ట్రియల్ యాక్సిడెంట్.
24th question, which of the following countries is or member of the nuclear supply group? China, India, Iran, Pakistan, Israel. So option 3 right. So only China. సో క్రింద పేర్కొన్న దేశాల్లో ఏ దేశాలకు అణు ఇంధన సరఫరా కూటమి న్యూక్లియర్ సప్లై గ్రూప్ లో సభ్యత్వం ఉంది? ఓన్లీ చైనా హ్యాస్ ది మెంబర్షిప్. 25th question, under the Indus Water Treaty, India had been given the exclusive rights over the rivers of. Choose the correct answer from the quotes. So option B, C, 3, B, C, E. So B, C, Ravi and Bias, E, Satluj. These three are the exclusive rights over the rivers in India. సో సింధు నది జలాల ఒప్పందం ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ ప్రకారం భారతదేశానికి ఈ కింది నదులపై పూర్తి హక్కు ఉంది. సో రావి, బయాస్ అండ్ సట్లజ్ ఈ 3 నదుల మీద రైట్స్ ఉన్నాయి. 26th question, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ ఎన్పిటి నాన్ proliferation treaty and CTBT. So India has neither signed NPT and CTBT, not ratified them. India has signed NPT but not CTBT, ratified none. So option A, only one is the right answer. India has neither signed NPT and CTBT, nor ratified them. So NPT and CTBT లకు సంబంధించి ఈ కింది అంశాలను గమనించండి. భారతదేశంలోని NPT, CBTలపై సంతకం చేయలేదు, ఆమోదించలేదు. And 27th question, so Kala-Dan multimodal transport transit project by India and Myanmar consists of which of the following modes of transports? Roads, railways, shipping, inland water transport, and so ACD except B. So roads, shipping, inland water transport. భారత్ మరియు మయన్మార్ల సంయుక్త కాలాదన్ మల్టీ మోడల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ట్రాన్సిట్ ప్రాజెక్ట్ లో దానిలో ఏ రవాణా సౌకర్యాలు కలవు? సో ఫస్ట్ వన్ రోడ్డు, అండ్ సి నౌకాయానం, అండ్ డి అంతర్గత నీటి రవాణా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ కంట్రీ ఈజ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ ద బ్రిక్స్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ నేషన్స్ డ్యూరింగ్ ది ఇయర్ 2016? సో భారతదేశం, ఇండియా. బ్రిక్స్ దేశాల సమూహానికి 2016వ సంవత్సరానికి అధ్యక్షత వహించిన దేశం భారతదేశం. సో వాట్ వాజ్ ద థీమ్ ఆఫ్ ద ఒలింపిక్స్ 2016 విచ్ వర్ హెల్డ్ ఇన్ రియో డి జెనీరో, బ్రెజిల్? సో 2016 బ్రెజిల్లోని రియో డి జెనీరోలో ఒలింపిక్స్ క్రీడల యొక్క థీమ్ ఏంటి? సో పీస్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్, శాంతి మరియు పర్యావరణం. 30th question, on Independence Day 2016, the Indian Prime Minister Narendra Modi promised to build museums dedicated to which of the following? So tribal freedom fighters. So 2016లోని జరిగిన స్వతంత్ర దినోత్సవంలోని నరేంద్ర మోడీ ఈ క్రింది వారిలో ఎవరికి జ్ఞాపకార్థం మ్యూజియం నిర్మించి అంకితమిస్తానని వాగ్దానం చేశాడు? గిరిజన స్వతంత్ర యోధుడు. సో పర్వారా is one of the tributaries of the గోదావరి రివర్. ప్రవార అనేది ఒక నది యొక్క ఉపనది, అది గోదావరి నది. ది యూనియన్ మినిస్టర్ Ms. Maneka Gandhi launched an online complaint management system called POCSO e-box recently. It is an easy and direct report system against the offense of sexual offense against children. POCSO POSCO. సో కేంద్ర మంత్రి మేనకా గాంధీ చేతుల మీదుగా ఇటీవల పోస్కో ఈ-బాక్స్ అనే ఆన్లైన్ ఫిర్యాదు వ్యవస్థను ప్రారంభించబడింది. దీని ప్రకారం కింది నేరాలు చేసిన వారిపై సులువుగా మరియు ప్రత్యక్షంగా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. బాలల పట్ల లైంగిక నేరాలు. 33 question, Union Cabinet has given an approval for introduction of the Surrogacy Regulation Bill 2016 to ban the commercial surrogacy in the country. Consider the following statements regarding the bill. So option C and D are right. So C and D, it allows the ethical surrogacy, that is all strict surrogacy need to be infertile couple on fulfillment of certain conditions, and it bans the foreigners, homosexual couples, people in living relationship and single individual to have the baby through the surrogacy. సో వ్యాపారాత్మకంగా గర్భాన్ని అద్దెకివ్వడాన్ని నిరోధించడానికి ఈ మధ్య కేంద్ర మంత్రివర్గం సర్గోసీ నియంత్రణ బిల్లు 2016కు ఆమోదం తెలిపింది. ఈ బిల్లుకు సంబంధించి కింది వాటిలో ఏవి సరైనవి? సో సి అండ్ డి. సో కొన్ని నిబంధనల లోబడి ఇది నైతికపరమైన సర్గోసీని పిల్లలు లేని తల్లిదండ్రుల కొరకు అనుమతిస్తుంది. ఇది విదేశీయులకు, స్వలింగ సంపర్క జంటలకు, పెళ్లి కాకుండా సహజీవనం చేస్తున్న జంటలకు మరియు ఒంటరిగా ఉంటున్న వ్యక్తులకు సర్గోసీ ద్వారా పిల్లల్ని కనడం నిషేధిస్తుంది. And 34th, ground water utilization is highest in the state of Punjab. సో భూగర్భ జలాల యూసేజ్ అధికము గల రాష్ట్రం పంజాబ్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ మాత్రం తప్పించాడు కాబట్టి మనం అది చూసుకోవాలి అలాంటి క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ తెలుగులోకి ఇంగ్లీష్లోకి తేడా ఉంటుంది క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, which one of the following games was recently not introduced in the Rio Olympics 2016? సో కైట్స్ సర్ఫింగ్. సో 2016 రియో ఒలింపిక్స్ లోని నూతనంగా ప్రవేశపెట్టబడని
ఆట ఏది? సో కైట్ సర్ఫింగ్, కైట్ kite surfing. And 36th, the pass located at the southern end of the Nilagiri Hills in the South India is called the Palagat Gap. సో దక్షిణ భారతదేశంలోని నీలగిరి కొండలకు దక్షిణ చివరన ఉన్న కనుమ ఇది పాలగట్ సందు. 37th, the Brahmaputra is a transboundary river in Asia that cuts through the following countries. సో డైరెక్ట్ ఆన్సర్ టిబెట్, చైనా, ఇండియా అండ్ బంగ్లాదేశ్. ఆసియా ఖండంలో బ్రహ్మపుత్ర నది వివిధ దేశాల్లో ప్రవేశిస్తుంది. ఆ దేశాలు ఇవి: టిబెట్, చైనా, భారత్ అండ్ బంగ్లాదేశ్. 38th, India has only 3 working gold mines. One among them is కొల్లారు, కర్ణాటక. భారతదేశంలో ప్రస్తుతం 3 బంగారు గనుల్లోని పనిచేస్తున్నవి. ఒకటి కొల్లారు ఫీల్డ్. అండ్ 39th క్వశ్చన్, which of the following is the tallest and grand mountain peak of the southwest India? సో ఆప్షన్ డి అనముడి పీక్. భారత నైరుతి ప్రాంతంలో ఉన్న అత్యంత ఎత్తైన పర్వతం శిఖరం ఇది. అనముడి శిఖరం, కేరళ. And next question, the Himalayas crosses 5 countries. So option 1, Bhutan, India, Nepal, China and Pakistan. సో హిమాలయ పర్వతాలు ఈ కింది 5 దేశాలలో వ్యాపించి ఉన్నాయి: భూటాన్, ఇండియా, నేపాల్, చైనా అండ్ పాకిస్తాన్. కరకోరం, ది బ్లాక్ మౌంటైన్స్, ది కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ మౌంటైన్ రేంజ్ ఇస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ హిమాలయస్. సో కరకోరం నల్లటి పర్వతాలు ఈ కింది వాటిలో భాగం హిమాలయస్. So 42 questions, which among the following are the major factors responsible for the monsoon type of climate in India? So monsoon type of climate of India ki location, thermal contrast, temperature, upper air circulation, air movements or air masses, intertropical convergence. So all are applicable in the case of monsoon type of climate in India. సో భారతదేశంలో ఋతుపవన వాతావరణానికి కారణాలు: ప్రదేశం, ఉష్ణోగ్రత భేదాలు, ఊర్ధ్వవాయు ప్రసరణ, అంతర ఉష్ణ ప్రాంతాల సమ్మేళనం. ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్. So India's highest annual rainfall is reported at మాన్సీరామ్, మేఘాలయ. ఈ మధ్య భారతదేశంలోని అత్యధిక వార్షిక వర్షపాతం ఎక్కడ నమోదైంది? మాసీరామ్, మేఘాలయ. 44th, జిమ్ కోర్బెట్ నేషనల్ పార్క్ located in ఉత్తరాఖండ్ related to the medicinal plants, birds, wildlife, butterflies. వైల్డ్. ఉత్తరాఖండ్ జిమ్ కార్బెట్ జాతీయ ఉద్యానవనం దేనితో సంబంధం కలిగింది? ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది లైన్స్ నేషనల్ పార్క్. సో వైల్డ్ లైఫ్. 45 క్వశ్చన్, Sargasso Sea lies in North Atlantic Ocean. So Sargasso సముద్రం గల మహాసముద్రం ఉత్తర అట్లాంటిక్ సముద్రం. 46th, in the recent blockbuster movie Kavali, the movie opening shot shows the book title My Father Balaya. In what the book is related to the? So I think this answer is not there. So it depicts the struggle for Telangana, not. So first one, option 1 is the right answer. So it highlights the plight of Telangana migrant workers in Dubai. ఇటీవల విడుదలైన బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ కబాలి ఆ సినిమా హీరో మై ఫాదర్ బాలయ్య అనే పుస్తకాన్ని చదివే ప్రారంభం సన్నివేశంతో మొదలవుతుంది. ఈ పుస్తకాన్ని తెలంగాణలో ఉన్న సంబంధం ఏంది? దీనికి ఆప్షన్ ఏ, ఆప్షన్ 1 ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. దీనిలో తెలంగాణకు సంబంధించిన వలస కార్మికులు దుబాయ్లో ఎదుర్కొంటున్న కష్టాలను వివరించడం జరిగింది. ఆప్షన్ 1 ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. So Sushant Singh Rajput played the character of the cricketer Mahendra Singh Dhoni in the movie MS Dhoni, The Untold Story. Who directed this movie? So Neeraj Pandey. MS Dhoni, The Untold Story సినిమాలో క్రికెటర్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని పాత్రను సుశాంత్ సింగ్ రాజ్పుత్ పోషించాడు. ఈ సినిమాకు దర్శకుడు ఎవరు? నీరజ్ పాండే. Tamil film industry is known as a Hollywood and Malayalam film industry is known as Mollywood. So how is the Bengali film industry popular? So Tollywood. తమిళ్ సినిమా పరిశ్రమ కోలీవుడ్ అని, మలయాళ పరిశ్రమను మోలీవుడ్ అని పిలుస్తారు. బెంగాలీ సినిమా పరిశ్రమను ఏ పేరుతో పిలుస్తారు? టోలీవుడ్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఏషియన్ కంట్రీ ఈస్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ ఎ మలేరియా ఫ్రీ బై WHO? శ్రీలంక. సో మలేరియా ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ WHO ఈ కింది ఆసియా దేశాన్ని మలేరియా రహిత దేశంగా ఇటీవల ప్రకటించింది. శ్రీలంక. ఇన్ ద 4G సెల్ ఫోన్స్ LTE టెక్నాలజీ యూజ్డ్. వాట్ డస్ LTE స్టాండ్స్? లాంగ్ టర్మ్ ఎవల్యూషన్. సో 4G సెల్ ఫోన్లోని LTE టెక్నాలజీ ఉపయోగిస్తున్నారు. LTE అనగా లాంగ్ టర్మ్ ఎవల్యూషన్. 52 క్వశ్చన్, ది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ has recently launched a new program called as Satyam. It is main objects. So option D, strengthen the research in the areas of yoga and meditation. ఇటీవల శాస్త్ర సాంకేతిక మంత్రిత్వ శాఖ సత్యం అనే నూతన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి? యోగా మరియు ధ్యానములకు సంబంధించిన పరిశోధనలను బలోపేతం చేయడం. So the particle boson particle is named after the two scientists. One of them is Einstein. The other Indian scientist. So Satyendranath Bose.
ఇతర శాస్త్రవేత్తల పేర్లను కలిపి నామకరణం చేసింది అనుభవ్ బోసన్. వీరిలో ఒకరు ఇంటిని అయితే రెండవలు భారతీయ శాస్త్రవేత్త పేరు సత్యేంద్రనాథ్ బోస్. Several scientists of Indian origin are recipient of a Nobel Prize. Who among the following is not a Nobel Prize winner? ఆప్షన్ సి శ్రీనివాస రామానుజం. సో భారతీయ సంతతికి చెందిన పలువురు నోబెల్ బహుమతులు గ్రహించినారు. ఈ కింది వారిలో ఎవరు నోబెల్ బహుమతి గ్రహీత కాదు? శ్రీనివాస రామానుజారావు. The name of the first nuclear reactor built with the indigenous technology అప్సరా. స్వదేశీయ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో తయారు చేసిన మొదటి అణు రియాక్టర్ పేరు అప్సరా. First nuclear test under the code name Smiling Buddha was conducted in Rajasthan in the year of 1974. స్మైలింగ్ బుద్ధ అనే కోడ్ పేరుతో మొదటి అణు పరీక్ష రాజస్థాన్ లో జరిగిన సంవత్సరం 1974. 57th, who is called as the father of Indian nuclear program? హోమీ జే బాబా. సో భారతీయ అణు కార్యక్రమ పితామహుడిగా ఎవరిని పిలుస్తారు? హోమీ జే బాబా. The nuclear power plant that was started in 2002 with Russian collaboration and inaugurated by Indian Prime Minister and Russian President in July 2016 is located in Kundakulam, Tamil Nadu. రష్యా సహకారంతో 2002లో మొదలు పెట్టి జూలై 2016లో భారత ప్రధాని మరియు రష్యా దేశ అధ్యక్షుడిచే జాతికి అంకితం చేయబడిన అణుశక్తి తయారీ ప్లాంట్ ఎక్కడ ఉంది? కుండకులం, తమిళనాడు. Where is the plant that prepares heavy water used in nuclear reactors located in తెలంగాణ? సో మనుగూరు. అణు రియాక్టర్లో ఉపయోగించే భారజలం, సో డ్యూటేరియం ఆక్సైడ్ అంటారు దాన్ని, భారజలాన్ని. సో తయారు చేసే ప్లాంట్ తెలంగాణలో మనుగూరులో ఉంది. The name of the first satellite launched by the India in 1975 from the USSR using Cosmos launch vehicle. సో ఆర్యభట్ట. భారతదేశం 1975లోని కాస్మోస్ ద్వారా రష్యా నుండి రోదసిలోకి ప్రయోగించిన కృత్రిమ ఉపగ్రహం పేరు ఆర్యభట్ట. Who is called the father of Indian space program? సో విక్రమ్ సారాభాయ్. భారత అంతరిక్ష కార్యక్రమ పితామహుడిగా ఎవరిని పిలుస్తారు? విక్రమ్ సారాభాయ్. సో ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఇండిజినియస్ లైట్ కమాండ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ బై హాల్ తేజస్. స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో హాల్ రూపొందించిన తేలికపాటి యుద్ధ విమానం పేరు తేజస్. యూజింగ్ ఏ రాకెట్ ఇంజిన్ మేడ్ త్రూ ఇండిజినియస్ టెక్నాలజీ, ఇస్రో ప్లేస్డ్ 2211 kgs inside 3DR satellite in orbit in September 2016. The name of the engine, సో క్రయోజెనిక్. స్వదేశీ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ద్వారా తయారు చేసిన రాకెట్ ఇంజిన్ ద్వారా 2211 కిలోగ్రాముల బరువు గల ఇన్సాట్ 3DR ఉపగ్రహాన్ని ఇస్రో సెప్టెంబర్ 2016లో కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టింది. ఆ ఇంజిన్ పేరు క్రయోజెనిక్. So the supersonic cruise missile produced with the collaboration of Russia is named by the combining names of rivers in India and the name of the missiles. So that is a BrahMos. రష్యా సహకారంతో తయారు చేసిన సూపర్సోనిక్ సూపర్సోనిక్ క్రూజ్ క్షిపణి భారత్ రష్యా దేశాలలోని 2 నదుల పేర్లు కలిసి పెట్టారు, దాన్ని బ్రహ్మోస్ అంటాం. Who is the woman of Indian origin that established a record of spending 95 days on a space shuttle launched by the NASA in 2006? సునీత విలియమ్స్. 2006 సంవత్సరంలోని నాసా ప్రయోగించిన అంతరిక్ష నౌకలోని 195 రోజుల గడిపి రికార్డు సృష్టించిన భారతీయ సంతతికి చెందిన మహిళ సునీత విలియమ్స్. HIV vaccine was prepared by the Serum Institute of India. Where is it located? So option D is a Pune. HIV vaccine Serum Institute of India తయారు చేసింది, అది ఎక్కడ ఉంది? పూణే. The Council for Scientific and Industrial Research CSIR recently launched an Ayurvedic drug by name BZR-34. It is designed to control diabetes. ఈ మధ్య కాలంలోని కౌన్సిల్ ఫర్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ CSIR BZR-34 పేరుతో కొత్త ఆయుర్వేద ఔషధాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. ఇది దేనిని నియంత్రిస్తుంది? డయాబెటీస్. So 68, though officially not recognized at first, Subhash Mukhopadhyaya created India's first and world's also second test tube baby on 3rd October 1978. So what is the name of the baby? So Durga. మొదటి అధికారిక గుర్తింపుకు రాకపోయినా సుభాష్ ముఖోపాధ్యాయ 3 అక్టోబర్ 1978న భారతదేశపు మొదటి మరియు ప్రపంచ 2వ టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీని సృష్టించాడు. ఆ బేబీ పేరు దుర్గా. And 69th question, independent India achieved success in several fields. These are named revolutions. Match the following revolutions with the corresponding revolutions. So silver revolution, yellow revolution, blue revolution, rounded revolution. So silver, option 4. So silver eggs, yellow oil seeds, blue fisheries, and rounded revolution potato. D3 potato. సో స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఇండియా వివిధ రంగాల్లో విజయాలు సాధించింది. వీటికి విప్లవాలుగా నామకరణం చేశారు. ఈ కింది
కింది విప్లవాలను వాటి సంబంధిత రంగాలకు జతపరచండి. వెండి విప్లవం, సో ఎగ్స్. పసుపు పచ్చ విప్లవం, పసుపు నూనె విత్తనాలు. అండ్ నీలి విప్లవం మత్స్య సంపద. గుండ్రటి విప్లవం బంగాళాదుంప. So the following table lists the names of missiles with indigenous technology along with their objectives. Match each missile with its objective. So Prithvi, Akash, Agni, and Dhanush. So option Prithvi, ocean to earth or earth to ocean. So A is a true answer, B is a 4, Akash surface to air, and C 3, Agni is ocean to surface, and D 1 surface to surface. సో కింది పట్టిక స్వదేశీ సంకేతంతో తయారు చేయబడిన క్షిపణులు వాటి యొక్క లక్ష్యాలను సూచిస్తూ క్షిపణితో పాటు దాని అనుసంబంధ లక్ష్యాన్ని జతపరచండి. సో పృథ్వీ 1 సముద్రం నుండి భూతలం లేదా భూతలం నుండి సముద్రం. ఆకాష్ భూతలం నుండి గగనానికి. అగ్ని సముద్రం నుండి భూతలానికి. ధనుష్ సర్ఫేస్ భూతలం నుండి భూతలానికి, సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్. So 71st question, Alisagar Deer Park is located in the district of Nizamabad. So Alisagar Jinkala Park Unna Jilla Nizamabad. And 72nd, the most extensive soil cover of Telangana state. So red soils. Telangana రాష్ట్రంలో అత్యంత విస్తృతంగా ఉన్న నేలలు ఎర్ర నేలలు. 73rd question, so summits of Western Ghats are covered with so laterite soils. పశ్చిమ కనుమల శిఖరాలు ఈ రకపు మృత్తికలతో ఆవరింపబడి ఉన్నాయి. సో laterite మృత్తికలు. 74, కన్యాకుమారి is located so north of the equator. కన్యాకుమారి ఎక్కడ ఉంది? భూమధ్య రేఖకు ఉత్తరంగా ఉంది. 75, which of the following two districts are not covered by ప్రాణహిత చేవేల లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్? సో ఖమ్మం, మహబూబ్నగర్. సో ఈ కింది వన్లో ఏ రెండు జిల్లాలు ప్రాణహిత చేవేళ్ల ఎత్తిపోతల పథకం కిందకు రావు? సో ఇక్కడ రావు అనేది ఇచ్చాడు. 76, the ideal power project with the highest installed capacity in Telangana. సో శ్రీశైలం లెఫ్ట్ బ్యాంక్. తెలంగాణలో అత్యంత జల విద్యుత్ సామర్థ్యం గల ప్రాజెక్టు శ్రీశైలం ఎడమగట్టు. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రివర్స్ ఈజ్ సో యాక్చువల్ గా 77 క్వశ్చన్ విచ్ ఈస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ది కావేరీ రివర్. సో విచ్ ఈస్ ది ఫాలోయింగ్ రివర్ ఈజ్ నాట్ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ ది కావేరీ రివర్. సో ఇక్కడ అన్ని రిమైనింగ్ హేమావతి, శింష, అమరావతి ఇవి మూడు కూడా కావేరీ రివర్ యొక్క ఉపనదులే. సో ట్రిబ్యూటరీసే ఎక్సెప్ట్ ఇంద్ర. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ మాత్రం వేరే తిరిగి అడిగారు కాబట్టి అందుకే ఈ క్వశ్చన్ యొక్క ఆన్సర్ 4 ఇంద్ర. According to the 2011 census data, the most literate state after Kerala, so Lakshadweep. 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం కేరళ రాష్ట్రం తర్వాత అత్యధిక అక్షరాస్యత సాధించిన రాష్ట్రం ఇది లక్షద్వీప్. Recently, the union government has decided to merge railway budget with the general budget with effect from the 2017 to 18. It will end the old tradition of presenting separate budget, which was followed for 92 years old. సో ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం రైల్వే బడ్జెట్ ను సాధారణ బడ్జెట్ తో కలిపి 2017-18వ సంవత్సరం నుండి ఒకే బడ్జెట్ గా రూపొందించాలని నిర్ణయించింది. ఇది గత ఎన్ని సంవత్సరాలుగా వస్తున్న సాంప్రదాయానికి ముగింపు. 92 సంవత్సరాలు. సో నిక్ నేమ్ ఆఫ్ ది జమైకన్ స్ప్రింటర్ ఉసేన్ బోల్ట్ హూ క్రియేటెడ్ అన్ అన్ప్రెసిడెంటెడ్ రికార్డ్ ఇన్ రియో ఒలింపిక్స్ 2016, లైట్నింగ్ బోల్ట్. సో 2000 రియో ఒలింపిక్స్ క్రీడలో ముందెన్నడూ లేనప్పుడు రికార్డు నెలకొల్పిన క్రీడాకారుడు ఉసేన్ బోల్ట్. 81st question, which of the following states became the first state in India to launch DNA indexed system DIS for DNA profiling of criminals? So Andhra Pradesh. భారతదేశంలోని ఏ రాష్ట్రం నేరస్తుల DNA సూచిక వ్యవస్థను మొట్టమొదట ప్రవేశపెట్టింది? ఆంధ్రప్రదేశ్. So India has successfully tested fired the surface to air missile PAPER-1 recently. This missile has ఇటీవల భారతదేశం PAPER-1 అనే ఉపరితలం నుండి ఆకాశంలోకి ప్రయోగించే క్షిపణి విజయవంతంగా పరీక్షించింది. దీనిని ఏ దేశ సహకారంతో రూపొందించింది? సో ఇజ్రాయెల్ ఆన్సర్. సో లెజెండరీ బాక్సర్ Muhammad Ali considered as the greatest of all time passed away recently. He was national of సో USA. సో లెజెండరీ ప్రపంచంలోని అత్యంత బాక్సర్ గా పేరున్న మహమ్మద్ అలీ ఇటీవల మరణించాడు. ఆయన ఏ దేశ జాతీయుడు? USA. Who is the recently elected Prime Minister of Nepal? సో 2016లోని ఇట్స్ నాట్ ప్రజెంట్. సో నేపాల్ యొక్క ప్రధాన మంత్రి ఎన్నిక కాబట్టిన వారు ఎవరు? సో 85 నుంచి ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ స్పెల్డ్ వర్డ్స్. సో ఏ గవర్నెన్స్, ఎన్విరాన్మెంట్, మాన్యువర్. సో ఆప్షన్ A and C are the correct. Second, environment is not correct. 86, what is the meaning of the idiom burn the midnight oil? So to study or work until late night. Option 3 is right.
Which of the following is a great nearest meaning of the word imminent? Imminent is likely to happen very soon, so urgently, which is immediately happening thing. So identify the word that is not close to the meaning of lethargy. So lethargy means vivacious. And fill the blanks in the following sentence appropriate articles. The European Union has passed an irrevocable. The European Union pa- the European Union has passed irrevocable bill during an emergency situation. So ఇక్కడ ఇక్కడ in both dashes we used an because of there is a vowel starting word emergency and irrevocable. 90 question identify the grammatical incorrect sentence. So the earth move around the sun. So ఇక్కడ moves around the sun అనేది ఉండాలి. So except third remaining all are correct. Incorrect word is third. Identify the grammatical incorrect sentence. I hadn't seen Prasad this week. So among these, this was the fourth one is the right answer. I should not get up early tomorrow. So identify the grammatical correct sentence. We are going to watch a Kshanam movie on coming Friday. So first one is right. Next, identify the grammatical incorrect sentence. So reading novels is my hobby is the right answer. But here, read novels is my hobby is a wrong thing. Identify the pair in which the verb and its past form are not. Throw. So throw అనేది present tense. Throw. So one question. So 96th actor Shruti Hassan dash come with dash has dash a new single album My Day in the Sun. So Hassan has come up with a new single album My Day in the Sun, and the story revolves around Shiva and Deepa, who are not interested in getting married. So New Zealand cricketer Martin Crowe passed away dash fighting a long battle dash cancer. So after fighting a long battle with cancer, a study carried dash by All India Institute of Medical Sciences pegs the number of neonatal deaths dash which is 58,000 in 2013. So the current a study carried out by the All Indian Institute of Medical Sciences pegs the number of neonatal deaths at 58,000 in 2013. So 100 question. If I were you, would have grabbed the opportunity. So here were one at first. Directions read the following sentences to find out whether there is any grammatical error in it or not. The error, if any is in on part of the sentence, the number of the part is the answer. If there is no error, the answer is a 4. There is no error. Ignore the errors of the punctuations if any. సో ఇక్కడ నా ఈ సెంటెన్సెస్లో ఇచ్చిన సెంటెన్సెస్లో క్వశ్చన్లోని పార్ట్స్ వైజ్గా ఇచ్చాడు. ఆ పార్ట్స్ వైజ్ కానీ ఎక్కడైనా సెంటెన్స్లో ఎర్రర్ ఉంటే అది మనకి ఆన్సర్. ఇన్ కేసు ఎలాంటి ఎర్రర్ లేకపోతే కంప్లీట్ సెంటెన్స్లోని మనకి ఫోర్త్ అనేది నో ఎర్రర్ అనేది ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇక్కడ ఉన్నదో అది మనకి ఆప్షన్ అవుతుంది, అది ఆన్సర్ అవుతుంది. సో నెవర్ ఐ హ్యావ్ లిజన్డ్ టు సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్ యాజ్ ద పీస్ వీ హర్డ్ ఇన్ ది కన్సర్ట్ లాస్ట్ నైట్. సో నో ఎర్రర్. So option 2. So option 2 1. So never I had. And one or two directions. Look at the underlined part of the sentence. Below the sentence there are the 3 possible substitutions for the underlined part. If one of them is better than the underlined part, indicate your response against the corresponding number. If none of the substitutions improve the sentence, indicate no improvement as your response. సో ఇచ్చిన సెంటెన్స్లోనే అండర్లైన్ చేసిన సెంటెన్స్ వర్డ్ మనం ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లోని ఏమైనా రీప్లేస్ చేయగలిగితే చేయొచ్చు. ఇన్ కేస్ లేకపోతే మాత్రం ఆప్షన్ 4లో ఉన్నది నో ఇంప్రూవ్మెంట్ అనే దాన్ని మనం అప్లై చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇక్కడ సెంటెన్స్ ఏంటంటే మలేష్ ఫాదర్ రోట్ టు హిమ్ ఇట్ ఈస్ హై టైమ్ యూ స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఫోర్త్ కమింగ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్ ఎగ్జామినేషన్. సో స్టార్టెడ్ ఇక్కడ 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 ఏంటంటే ఆల్రెడీ ప్రిపేరింగ్ అనేది ఇచ్చాడు కానీ కంటిన్యూ చేయాలి కాబట్టి యూ స్టార్ట్ కాకుండా యూ స్టార్టెడ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ది it is high time to you started preparing. Option 3 is right. And 1 or 3 select the sentence that is grammatically correct. Oh, ఇక్కడ కరెక్ట్ గా ఏ సెంటెన్స్ ఉందని చెక్ చేయమన్నాడు. యూజువల్లీ ఐ హ్యావ్ టు రీచ్ ది ఆఫీస్ బై 9:30. Shakespeare's dash writer entertained audiences by writing many tragic and comic plays. Prolific writer Shakespeare is a writer, a prolific writer, entertained audience. So
సో 105 నుంచి క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకి మ్యాథమెటికల్ గా ఉన్నాయి. సో వీ కెన్ ఫాలో దిస్ థింగ్. In the following question, a number series is given. After the series, a number 25 is given, followed by A, B, C, D, and E. You have to complete the series starting with the given number following the sequence of the original series and answer the question. So 25 అనేది ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ 10, 15, 30, 75, 225, 70, 787.5. సో ఈ సిరీస్ మనకి ఎగ్జాంపుల్ సిరీస్. దాని నుంచి దాని ప్యాటర్న్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ ఏదైతే వాళ్ళు యూజ్ చేసిన ఫార్ములా ఉంటుందో, ఏదైతే రిలేషన్ ఉన్నదో, బిలో 25 అనేది స్టార్టింగ్ నెంబర్ ఇచ్చేసి ఏబిసిడి అనే 5 నెంబర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయమన్నాడు. అందుట్లో మనకి ఈ కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్లోని మనకి ఏది కాదో దాన్ని సరైనది కాదో దాన్ని ఆన్సర్ చేయమన్నాడు. సో అది సంగతి. మరి ఇక్కడ ఆన్సర్ మాత్రం ఈజ్ ఈక్వల్ 1869.75. ఇక్కడ రిలేషన్ ఫైండ్ చేయండి. సో ఆ రిలేషన్ ఫైండ్ చేసి కింద నెంబర్స్కి సేమ్ రిలేషన్తో అప్లికేబుల్ చేసుకుంటే వెళ్తుంటే అప్లై చేస్తుంటే మనకి ఎట్ లాస్ట్ ఫైనల్లీ ఈ అనేది ఒక వాల్యూ వస్తుంది. సో ఏ మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, 25 ఇచ్చాడు. సో మనకి ఇక్కడ అవసరం లేదు. డి, సి అనేవి 187.5 కావచ్చు, డి 562.5 కావచ్చు. ఇవి రెండు అయినప్పుడు ఈ మాత్రం చేంజ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ నెంబర్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. And 106, a wooden cube of side 4 centimeters has been painted with different colors. The two opposite surfaces are painted red and other two opposite surfaces are painted with green, and the remaining two opposite surfaces are painted with blue. Now the cube has cubes cut into 64 equal parts, equal cubes of side 1 centimeter. How many small cubes will not have any color? సో క్యూబ్ని ఒక క్యూబ్కి ఒక 6 సర్ఫేసెస్కి డిఫరెంట్ కలర్స్ని వాళ్ళు పెయింట్ చేసినప్పుడు ఆ క్యూబ్ని చిన్న చిన్న పీసెస్గా 64 సెంటీమీటర్స్ ఉన్న క్యూబ్ని 1 సెంటీమీటర్ పీసెస్ కట్ చేసినప్పుడు ఎన్ని పీసెస్లోని ఎలాంటి రంగు అనేది కనిపించదని ఇచ్చాడు. సో 106, the numbers in the following tables are arranged the following a particular logic. Study the numbers given in the table and find out what should come in the place of question mark. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ప్యాటర్న్ అనేది ఈ బాక్స్ లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ అనేవి ఒక ప్యాటర్న్ తో ఒక రిలేషన్ తో ఇక్కడ వాళ్ళు దాన్ని అప్లికేబుల్ చేశారు, అంటే వాళ్ళు ఫైండ్ చేశారు, అక్కడ ఫ్రేమ్ చేశారు. సో ఈ రిలేషన్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఐడెంటిఫై చేసేసి కింద క్వశ్చన్ మార్క్స్ దగ్గర ఏవి నెంబర్స్ వస్తాయి అనేది చేయాలి. సో ప్రజెంట్ ఇక్కడైతే ఇచ్చిన నెంబర్స్ ప్రకారం 56, 112, 336 అనే నెంబర్స్ వస్తాయంట. ఆప్షన్ 3 అనేది ఇచ్చాడు. And 108, there are the three of them following 4 are alike in a certain way and so form a group which one does not belongs to the group. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన 4 లోని ఒక 3 మాత్రం ఒక రిలేషన్ ఉంటుంది, ఇంకొకటి మాత్రం రిలేషన్ ఉండదు. సో ఫైర్, వాటర్, స్కై, విండ్. సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చాడు అన్ని ఇచ్చాడు పనురా. సో దీంట్లో ఏంటంటే స్కై అనేది డిఫరెంట్ థింగ్, ఫైర్, వాటర్, విండ్ అనేది ఆన్ ఎర్త్ అనమాట. which letter will occupy the 100th position the following series. ఇక్కడ ఇచ్చిన సిరీస్ లోని సో మనకి 100 ఇక్కడ ఇచ్చాడు కానీ ఏమి ఇచ్చాడు తెలియదు. సో ఇక్కడ 110 క్వశ్చన్ వచ్చేసి కోడింగ్ డికోడింగ్ లోని ఒక పేరు ఇచ్చేసాడు, ఆ పేరుని డికోడ్ చేయమన్నాడు. నెక్స్ట్ అలాగే ఎగ్జాంపుల్ గా ఒకటి ఇచ్చాడు మనకి, మనం దాన్ని యూజ్ చేసి ఆ రిలేషన్ ఫైండ్ చేసి మనం అదే విధంగా ఇక్కడ ఉన్న ఏదైతే ఒక వర్డ్ ఇచ్చాడో ఆ వర్డ్కి ఒక రిలేషన్ ఫైండ్ చేయాలి. సో ఆప్షన్ 3 అనేది రైట్ ఆన్సర్. ఇఫ్ ది డయామీటర్ ఆఫ్ ఈచ్ సర్కిల్ ఈస్ 20 సెంటీమీటర్స్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది స్క్వేర్. సో ఇచ్చిన సర్కిల్స్ లోని 20 సెంటీమీటర్స్ ఉంది ఒక్కొక్క సర్కిల్ అనేది. సో ఈ యొక్క టోటల్ యొక్క ఏరియా ఈ స్క్వేర్ యొక్క ఏరియాని ఫైండ్ చేయమన్నాడు. సో 64,000 అనమాట, 6400 స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్. వాట్ షుడ్ కమ్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మార్క్. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లోని 10 పవర్ క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ దగ్గర ఏ నెంబర్ వస్తుంది. సో అది క్వశ్చన్ అడిగాడు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈక్వేట్ చేశాడు కాబట్టి ఈక్వేట్ చేసిన తర్వాత మనం ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ని ఫైండ్ చేయొచ్చు. అదర్వైజ్ లేకపోతే ఈ 100 ని ఇటు మల్టిప్లై చేసినప్పుడు మనం ఈజీగా ఫైండ్ చేయొచ్చు. సో ఆప్షన్ 3 అనేది రైట్ ఆన్సర్ అంట. సో 113 క్వశ్చన్. The following consists of a question and 2 statements. You have to decide whether the information provided in the statements A and B is sufficient to the answer the question. Read both the statement carefully and then decide answer. So ఇచ్చిన 2 questions statements లోని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో in a row of 5 children, P, Q, R, S and T, who is standing in the middle. సో మిడిల్ లో ఇక్కడ PQRS అండ్ T దగ్గర ఎవరు మిడిల్ లో నించున్నారు. ఇక్కడ A అండ్ B అనేది ఇచ్చాడు. ఇది ఒక లాజిక్ అనమాట. ఈ లాజిక్ ని ఐడెంటిఫై చేసి కింద ఉన్న ఆప్షన్ అనేది మనం చూస్ చేయాలి. సో S sits immediate right of T and Q is to the immediate left of T. సో Q is to the extreme left of the row. సో both A and together are sufficient. ఈ రెండు స్టేట్మెంట్ రిలేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో అదర్వైజ్ మనం ఆన్సర్ చేయలేము.
అండ్ 114th క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ రిలేషన్ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ అనేది ఈక్వేషన్ చేసి ఇచ్చాడు. సో కంక్లూషన్ డెఫినెట్ ట్రూ అనేది ఫైండ్ చేయాలి. ఇక్కడ యూజ్ చేసి ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి గ్రేటర్ దాన్ సి ఈక్వల్ టు డి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఈ గ్రేటర్ దాన్ ఎఫ్ అనేది ఇచ్చాడు రిలేషన్. క్రింది వాటిలో ఇది ఖచ్చితంగా సత్యం అవ్వాలి. సో ఈ రిలేషన్లోని కింద ఇది సత్యం కావాలి. సో సి లెస్ దాన్ ఏ అనేది ఖచ్చితంగా సత్యం అవుతుంది. ఎఫ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఈ డి, ఏ గ్రేటర్ దాన్ ఎఫ్ అండ్ డి గ్రేటర్ దాన్ డి ఏ. సో డి గ్రేటర్ దాన్ ఏ. సో 115 క్వశ్చన్ కూడా క్యూబ్ కి రిలేటెడ్ గా ఇచ్చాడు. సో ఆపోజిట్ సర్ఫేసెస్ ని ఐడెంటిఫై చేయమని చెప్పాడు అనమాట. సో క్యూబ్ కి నెంబర్స్ ఇచ్చేసి నెంబర్స్ మీద ఒక్కొక్క నెంబర్ ఒక్కో సైడ్ అప్లై చేసి దాన్ని ఆపోజిట్ సైడ్ నెంబర్ ని అడిగాడు. ఆ విధంగా కొన్ని ఐడెంటిఫైడ్ ది రాంగ్ పేర్ నెంబర్స్ ఆన్ ఆపోజిట్ సర్ఫేసెస్ అది ఇచ్చాడు. ఇన్ సర్టెన్ క్యూబ్ కోడ్ లాంగ్వేజ్, ఇక్కడ కోడ్ లాంగ్వేజ్ లోని ఒక వర్డ్ ఇచ్చేసి ఆ వర్డ్ కి మీనింగ్ ఇచ్చాడు. సో పిఎన్టీ మీన్ అంటే యు ఆర్ స్మార్ట్ అని అర్థం. సో అలా డిఫరెంట్ వర్డ్స్ కొన్ని ఇచ్చేసి దానికి లాజిక్ ఇచ్చేసాడు. దాంట్లో స్మార్ట్ అనే ఒక వర్డ్ని తీసుకుని దానికి రిలేటెడ్ గా ఏ లెటర్ వస్తుంది అనేది ఐడెంటిఫై చేయమన్నాడు. అండ్ డైరెక్షన్స్. సో డైరెక్షన్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన పిక్ లోని ఏదైతే పిక్చర్ లో ఉన్నాయో నెంబర్స్ ఇచ్చాడు, ఒక రొటేషన్ అనేది ఇచ్చాడు. ఆ రొటేషన్ ఎలా అనేది లాజిక్ అనేది మనకు తెలియదు, అది మనం ఫైండ్ చేసి. సో 118 క్వశ్చన్ వచ్చేసి 6 ఫ్యామిలీస్ అంటే సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ అనమాట. ఇది కూడా సేమ్ స్టెప్ వైజ్ అరేంజ్మెంట్, స్టాక్ అరేంజ్మెంట్ అంటాం. 6 ఫ్యామిలీస్ అనేది 6 డిఫరెంట్ ఫ్లోర్స్ మీద ఉన్నారు మల్టీ స్టోర్ బిల్డింగ్ లోని. వాళ్ళ యొక్క అరేంజ్మెంట్ అనేది ఏబిసి అండ్ సో డిఫరెంట్ రిలేషన్ అనేది ఇచ్చేసి ఆ డిఫరెంట్ రిలేషన్ కి ఇక్కడ సో డైరెక్షన్స్ 18th క్వశ్చన్ 120th క్వశ్చన్ వచ్చేసి డైరెక్షన్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే సిలాజమ్స్ అంటారు వీటిని, స్టేట్మెంట్ అండ్ కంక్లూజన్. 2 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు, వాటి కంక్లూజన్ ఇచ్చారు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ రైట్ వన్ అని అడుగుతాడు. సో దానికి సంబంధించి మనం ఆన్సర్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి 3 ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ 4 ఐ లైక్స్. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లోని ఒకటి ఉంటుంది, ఒకటి మాత్రం రిలేట్ కాదు. సో 122 క్వశ్చన్. సో 6 ఫ్రెండ్స్ ఇచ్చేసి వాళ్ళ యొక్క సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ సర్క్యులర్ టేబుల్ మీద ఇచ్చేసాడు. దాంట్లో వాళ్ళ యొక్క సిట్టింగ్ ఆపోజిట్ పర్సన్ అనేది అడిగాడు. సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ కూడా ఇంపార్టెంట్. నెంబర్స్ ఇచ్చాడు, సీక్వెన్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఇచ్చేసి ఆ నెంబర్స్ లోనే రిలేషన్ అడిగారు. లాస్ట్ నెంబర్ ఇచ్చాడు, స్టార్టింగ్ నెంబర్ ఇచ్చాడు. సో స్టార్టింగ్ నెంబర్ ఇచ్చేసి దాని సో ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ అండ్ స్ట్రాంగ్ స్క్వేర్, ఇక్కడ 3 ఏరియాస్ ని ఇండికేట్ చేసి, అంటే ఒక స్క్వేర్, ఒక ట్రయాంగిల్, ఒక ఆర్క్ అనేది ఇట్లా డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ ఇచ్చేసి వాటిలో రిలేటింగ్ అంటే వాళ్ళ పోర్షన్ షేరింగ్ పోర్షన్ అనేది అడిగాడు ఈ క్వశ్చన్ లోని. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసి డేట్ ఆఫ్ బర్త్. సో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ని ఐడెంటిఫై చేయమన్నారు, అంటే ఈ బర్త్డే డేట్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లోని సిట్టింగ్ వర్డ్స్ ఏదైతే లెటర్ పొజిషన్, సో సిట్టింగ్ పొజిషన్ అనేది అండ్ సో టైమ్ అండ్ సో 127 క్వశ్చన్ వచ్చేసి 24 hours హౌ మెనీ టైమ్స్ వుడ్. సో క్వశ్చన్స్ ఆన్ టైమ్, టైం క్లాక్. సో క్లాక్, డిఫరెంట్ టైమింగ్ క్లాక్స్. నెక్స్ట్ 128th క్వశ్చన్ సేల్ ఆఫ్ ఎక్స్ బ్యాండ్. సో మనకి మ్యాథ్స్ బట్టికి మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే చేస్తాం. నెక్స్ట్ స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్. సో 20 వాకింగ్ డైరెక్షన్స్ విత్ స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్ అనేది ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ 130 క్వశ్చన్. సో మనకి కరెంట్ అఫైర్స్, హిస్టరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అన్ని వస్తాయి. ది హరప్పా పీపుల్ హ్యాడ్ దేర్ మ్యారిటమ్ కాంటాక్ట్స్ విత్ సో మెసపటోనియా ఇరాన్. సో ఇరాన్ కి సంబంధించిన దాంతో హరప్పా పీపుల్ అనేవాళ్ళు మ్యారిటమ్ కాంటాక్ట్స్ అని పెట్టుకున్నారు. హరప్పా ప్రజల సముద్రాంతర వ్యాపార సంబంధాలు కలిగి ఉన్న దేశం మెసపటోనియా. తక్షశిల ది ఫేమస్ ఎడ్యుకేషనల్ సెంటర్ ఇన్ ఏన్షియంట్ ఇండియా ఈజ్ ప్రెసెంట్లీ లొకేటెడ్ ఇన్ సో రావల్పిండి, పాకిస్తాన్. తక్షశిల ప్రాచీన భారతదేశంలో ప్రసిద్ధ విద్యా కేంద్రంగా వెలసిల్లిన తక్షశిల ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఉంది, రావల్పిండి, పాకిస్తాన్. మిర్జా గలీబ్, ఏ ఫేమస్ ఉర్దూ అండ్ పర్షియన్ పోయిట్, వాజ్ ఏ కంటెంపరీ టు ది బహదూర్ షా జఫర్. ప్రసిద్ధ ఉర్దూ మరియు పర్షియన్ కవి అయిన మిర్జా గలీబ్ ఎవరి సమకాలీకుడు? బహదూర్ షా జఫర్. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సాంగ్ వాజ్ నాట్ అసోసియేటెడ్ విత్ తెలంగాణ పోయిట్ గూడా అంజయ్య హూ డైడ్ ఆన్ 21st June 2016? సో the Delhi Sultan who constructed canals to the Yamuna and Satluj rivers for irrigation purpose was
సో ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ వ్యవసాయానికి సేద్యపు నీటిని అందించే నిమిత్తం యమునా సట్లజ్ నదులకు కాలువలను నిర్మించిన ఢిల్లీ సుల్తాన్ ఎవరు? ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్. హూ హ్యాపెండ్ టు బి ఏ పోయిట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మ్యూజిషియన్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ఢిల్లీ సుల్తాన్? అమీర్ ఖుస్రో. సో ఢిల్లీ సుల్తాన్ కాలంలోని కవి సంగీతకారుడిగా ఉన్న వ్యక్తి అమీర్ ఖుస్రో. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ పర్సనాలిటీస్ గివ్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఏ అండ్ బి. సో ఇక్కడ లిస్ట్ ఏ ఇచ్చాడు, లిస్ట్ బి ఇచ్చాడు, దాన్ని ఫాలో చేయమని చెప్పాడు. A3 కన్నెగంటి హనుమంతరావు, పల్నాడు అటవీ సత్యాగ్రహ. అండ్ B4 సి రాజగోపాలాచారి, సివిల్ డిసోబిడియంట్ మూమెంట్. అండ్ C1 అరుణ అసఫ్ అలీ, సో క్విట్ ఇండియా మూమెంట్. అండ్ టంగుటూరి ప్రకాశం, బాయ్కాట్ సీమెన్ కమిషన్. అండ్ 137 మ్యాచ్ ది ఐటమ్స్. సో మ్యాచింగ్ ఐటమ్స్ మళ్ళీ అగైన్. సో members of legislature gain the right to discuss budget and administration. So option 4 19 Indian Council Act లోనే మనకి ఫస్ట్ వన్ ఇచ్చాడు. అండ్ రిలీజియస్ గ్రూప్స్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఆర్ గివెన్ ఎక్సెసివ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ 1909 యాక్ట్. అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ డ్యూయల్ గవర్నమెంట్ in the states 1919 and establishment dual government at the center 1935. So for the propagation of armed rebellion, Vande Mataram paper was started. 139 All Indian Harijan Society was started by M.K. Gandhi. So Akhila Bharata Harijana Sanghaన్ని ప్రారంభించింది M.K. Gandhi. In ancient period, the northern Telangana district Nizamabad was included in which Mahajanapada? Asmaka Janapada. ప్రాచీన కాలంలో ఉత్తర తెలంగాణ ప్రాంతంలోని నిజామాబాద్ జిల్లా ఏ మహాజనపదంలో ఉంది? అస్మక. And 141 the first state in India which provide welfare measures such as a pension, housing and food grains to transgender. Odisha. ట్రాన్స్జెండర్లకు పెన్షన్, గృహ వసతి, తిండి గింజలు వంటి సంక్షేమ ప్రయోజనాలు కల్పించిన మొదటి రాష్ట్రం ఒడిశా. ఇండియా వర్సెస్ పాకిస్తాన్ వై కాంట్ వి జస్ట్ బి ఫ్రెండ్ ఈజ్ ఎ బుక్ రిటన్ బై హుసేన్ హకీమ్. సో ఇండియా వర్సెస్ పాకిస్తాన్ వై కాంట్ వి జస్ట్ బి ఫ్రెండ్ పుస్తక రచయిత హుసేన్ హకీమ్. ది ముస్లిం ఫెస్టివల్ ఈద్ ఉల్ అజా ఇస్. So 144 question. In agricultural operations, kailam is a place where gaddi. So kallam అనేది ఇవ్వాలి. అసలుకి ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ లో కైలం అని ఇచ్చాడు, తెలుగులో కల్లం అని ఇచ్చాడు. సో గడ్డి నుండి ధాన్యాన్ని వేరు చేసే స్థలాన్ని అంటే ప్లేస్ వేర్. And 145 Naropa, the festival of Buddhist culture and traditional is celebrated. సో జమ్మూ కాశ్మీర్. సో బుద్ధిస్ట్ సంస్కృతి సంప్రదాయాల పండుగ నరోపా ఈ కింది రాష్ట్రాల్లో దేనికి చెందుతుంది? జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. హూ ఈస్ ది ఆథర్ ఆఫ్ ద బుక్ నేల నాగలి ముద్దెదేలు? సో బొజ్జ తారకరాం. సో నేల నాగలి మూడెద్దులు. సో ఇక్కడ మూడెద్దులు పుస్తక రచయిత ఎవరు? సో బొజ్జ తారకం. హూ రీసెంట్లీ సర్టిఫైడ్ దట్ ఇండియా ఈజ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ యాస్ ఏ మెటర్నల్ అండ్ నియోనిథనల్ టెటనస్ యాస్ ఈస్ కాస్డ్ బై విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్? సో బ్యాక్టీరియా. సో WHO ఈ మధ్య భారతదేశాన్ని యాస్ మెటర్నల్ మరియు నియోనాటల్ టెటనస్ రహితంగా ప్రకటించి ఈ కింది వాటిలో దేని వల్ల యాస్ వస్తుంది? బ్యాక్టీరియా. సో 148 క్వశ్చన్. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్యాస్ట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ది గోర్గడి? సో ఇక్కడ మనకి ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్ కరెక్ట్ లేదు. సో కురుములు. ఈ కింది కులాలలో ఎవరు గొంగడి వేస్తారు? సో గొంగడి, వేవర్స్ ఆఫ్ గొంగడి. 149 consider the following statements regarding the Pradhan Mantri Jana Aushadhi Yojana PMJY. సో PMJY గురించి అడిగాడు. ABC దీనికి సంబంధించిన అన్ని స్టేట్మెంట్స్ అనేవి కరెక్ట్. సో అట్ లాస్ట్ ఫైనల్లీ 150 క్వశ్చన్. మెస్రం క్లైన్ ఈజ్ ఫౌండ్ యాజ్ ఎ గుండు. సో మెస్రం తెగ ఏ ఆదివాస సమూహంలో ఉంది? గుండుల ఆదివాస సమూహంలో ఉంది. సో ఇది క్వశ్చన్ పేపర్ 1 జనరల్ స్టడీస్ అండ్ అబిలిటీస్. సో మీకు ఈ క్వశ్చన్ పేపర్లోని మ్యాథ్స్, రీజనింగ్, ఇంగ్లీష్ అవన్నీ సపరేట్ వీడియోస్ చేస్తాను. సో మీకు ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేను ఇంకా వీడియోస్ని అప్లోడ్ చేస్తుంటాను. ఇలా డైలీ కంటిన్యూ చేస్తాను. ఈవెన్ దో టెస్ట్ పేపర్స్ కూడా తయారు చేస్తాను.